Hayyina akkam jirtu kun eebbisaa tech waa'ee teknooloojii fi wantoota adda addaa akkaataatti online irratti qarshii hojjechuu dandeenyu kan isin barsiisaa turedha. Waa'ee crypto fi wantoota exchange wallet exchange wal qabate Binance irratti Bybit irratti video tokko isiniif hojjedheen ture kanaan dura. Aras bifa haaraadhaan isiniif yaadee jira nisi how to make money on YouTube or TikTok. Content creation fayyadamuudhaan namoonni karaa salphaa online irratti qarshii hojjechuu akka danda'an isinitti agarsiisa. Namoonni baay'een hojii online irratti hojii hojjetanii qarshii argachuu ni barbaadu. Garuu processing gaafatu hojjechuu hin barbaadan. Yookiin obsa yeroo online hojjetan yookiin qarshii online irratti hojjechuun obsa barbaachisaa. Dorking fi obsa baay'ee barbaachisa. Sababni isaas online irratti akka YouTube irratti yookiin TikTok irratti dhageenyu social media irratti dhageenyu baay'ee salphaa miti. Jalqaba irratti skills barbaachisa. Anyways, akka jedhamu salphaa miti. Kan hundumaa keessaa garuu content creation is the best thing jedhee kan isin agarsiisuu barbaadu. Content creating baay'ee waan ta'eef sababni isaa AI fayyadamuudhaan contentii barbaadan. Jalqaba irratti niche yookiin gosa topiikii irratti hojjetan filachuu qabdu. Jalqaba irratti topiikii ni filatu. Erga filatanii booda scriptii barreessu. Scriptii YouTube irratti viraalii ni baatanii kan yaaddan idea erga filatanii booda scriptii ni barreessitu jechuudha. Jalqaba irratti haala kamiin akka jalqabu intro yookiin hookii gara fuulduraatti ilaaluu ni dandeenya. Akkaataa scriptii barreessan comment irratti naaf barreessa jechuudha. Lammaffaan video keessan quality addaati. Quality qabaachuu qaba yeroo hojjetan yookiin editii gootan jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma argaa jirtan asirratti video waraabee editii yommuu godhumoo quality isaanii dabalaa jechuudha. Video kaameraa gatii guddaa fayyadamu osoo hin taane video quality jechuun bilbiluma qabdaniin waraabdanii editingiidhaan quality isaa dabaluu ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu quality isaa dabaluudhaan viral akka inni bahu ni gochuu ni dandeessu. Inni sadaffaan title fi thumbnail hojjechuudha. Thumbnail jechuudha baay'ee barbaachisaa basic wanta ta'edha. Thumbnail fi title sababni isaa videoon keessan viral akka inni bahuuf baay'ee gahee guddaa qaba jechuudha. Thumbnail namoonni baay'een cover fuuldura video keessanii irra jiru ilaalanii video keessan tuquu kan isaan danda'an. Sababni isaa namoonni baay'een title dubbisuu dhiisuu danda'u. Footoma cover video keessanii ilaalanii clickii yoo godhan video argachuu ni dandeessu jechuudha. Hawwataa yoo ta'e thumbnailiin keessan carraan viral bahuu isaatii baay'ee bal'aadha jechuudha. Description keessatti wantoota isin barreessuu qaban video keessanii wajjin wantoota wal qabatan karaa salphaatiin barreeffama gabaabaadhaan ibsuu jechuudha. Taagii adda addaa itti dabaltanii barreeffama gabaabaadhaan ibsu. Karaa kanaan videoon keessan viral akka bahu gochuu ni dandeessu. Content creation irratti waan adda hojjechuu osoo hin taane wantootuma kanaan dura hojjetaman irra deebitanii bifa akka salphaatii fi karaa mataa keessanii fayyadamtanii hojjechuu jechuudha. Karaa kanaan YouTube irratti content creator ta'uu ni dandeessu. TikTok irrattis akkasuma wantoota adda miti wantoota wal fakkaataadha. TikTok fi YouTube garuu platformii garaagaraa ta'e malee garaagarummaa hin qabu. Video YouTube irratti post gootan as TikTok irrattis size isaa jijjiirtanii YouTube'dhaaf ratioon isaa 16:9 kan TikTok 9 yeroo baay'ee landscape'dha kan YouTube 16:9 TikTok immoo 9:16 content creator wantoota baay'ee birrii yookiin qarshii hojjechuuf online irratti content creator is the best thing na baay'ee salphaa kan ta'edha. Kanaafuu wantoota gaaffii isinitti ta'u comment irratti nu barreessaa. Eebbisaatii Telegramii channel keenya join gochuudhaan wantoota haaraa fi template adda addaa irratti gadhiifaman argachuu ni dandeessu. Wantoota online hojii wal qabatee irratti gaaffii yoo qabaatan irratti karaa sanaanis naqunnamuu ni dandeessu. Maatii kanaaf haaraa yoo taatan eebbisaatii subscribe like gochuudhaan namoota baay'ee bira akka ga'u nuuf godha. Thank you.